Assalamu alaikum wa rahmatullah. Dear middle one students, today we are going to give you model answers for our final revision sheet. I hope that you understand the whole questions and answers very well and studied very hard for the final exam. Please do this. We are going to start with a question one, which is right or wrong, both right or wrong, and also mention the correction. Why did you choose this one? Density equal mass times volume. I'm sure that you know that this sentence is wrong because the density is equal mass over volume or mass divided volume. So the correction, mass divided volume. Number two, melting point is the temperature at which the matter changed from solid state to liquid state. طبعا solid to liquid وقلنا temperature يبقى دي melting point. خلي بالنا كلمة temperature which is very important لأني لو قلت without كلمة temperature قلت it is the changing of matter from solid state into liquid state بس أو the process يبقى البروسيس دي هي melting process مش melting point. لكن هنا الموضوع صحيح جدا والسنتنس دي صحيحة. So it's right. Number three, wood and plastic are bad conductors of heat. Actually, wood and plastic is an example for the bad conductors of heat and electricity. So heat and electricity. لو قال لك حتى في الcomplete, choose these two things, wood and plastic. Okay, so this is right. Number four, iron rust when it's exposed to dry air. طبعا كلمة هنا في تريك صغير. هو طبعا الايرون المفروض ان هو يحصل rusting when it's exposed to air but to humid air not dry لان هنا الموضوع كله في ان الهيوميد اير بيساعد الراستنج بطريقه غير طبيعيه. كلمه humid means it's full of water vapor. Okay, so this one is wrong. It's humid air instead of dry air. تمام. Number five, intermolecular spaces are tiny. Tiny means very, very small in solids. طبعا احنا كلنا عارفين in solids and intermolecular spaces small and it's bigger in liquid and it's much more bigger or larger actually in gases. يبقى هنا this one is right. Number six, methods of heat transferring in different media are by conduction and convection only. الحقيقة الإجابة هنا ممكن نعتبرها صحيحة لو احنا اتكلمنا عن different media إنها mediums. أوكي نعتبرها صحيحة. لكن actually طبعا الميثود of transferring المفروض إن هم 3 conduction, convection and radiation. فالحقيقة أنا جبت السؤال ده على الرغم إن أنا شخصيا معترض على جزء إن different media معناها conduction و convection ممكن تبقى صحيحة. تمام. طبعا طالما في اختلاف يبقى انا الحقيقه يعني ممكن اتلافاف ان انا اجيبه في الفاينل بس انا جبته عشان اشرحه. ليه؟ لان ده يحتمل معنيين. لو قلنا different media بس radiation يا جماعه it doesn't need medium to transfer او material. فطبعا هنا ممكن يكون conduction و convection اجابه صحيحه. لكن actually هم اذا كان المعاصر mentioned بالطريقه دي فانا ذكرتها لكن مع اعتراضي الشخصي على الاجابه. تعالوا نشوف number 7. bird activity during the day. We pat during the night from functional adaptation. احنا عارفين adaptation functional to do specific function. طبعا هنا الموضوع مش specific function. احنا بنتكلم على daily behavior. و daily behavior يبقى معناها it's a behavioral adaptation مش functional adaptation. يبقى الإجابة غلط. So it's wrong because it is a behavior adaptation. تعالوا نشوف question number 8. Scorpions have 4 pairs of jointed legs. نخلي بالنا هنا من جزء معين لأن أنا مرة جبت scorpions have 4 pairs of legs والكل وقع فيها. لازم أقول jointed legs مش normal legs. لازم تكون jointed. لو ما جاتش jointed يبقى الإجابة هتبقى غلط. لكن هي فعلا 4 pairs لأنهم من حاجة اسمها arachnids. يبقى الإجابة هنا صحيحة.
Number 9, Cycus أو Cycus belong to angiosperms. الإجابة هنا واضحة إنها غلط لأن دول من الجيمنوسبيرمز. الجيمنوسبيرمز لأن السيكس ده السيد موجودة فين؟ inside a cone not a pericarp زي ما احنا عارفين. إنما الانجيوسبيرمز في pericarp. تمام؟ اللي هي المظروف instead of a cone. تعالوا نشوف number 10. Algae cannot be distinguished by root, stem and leaf. طبعا الكلام ده صحيح جدا لأن هو plant cannot be distinguished ما فيهوش لا root ولا stem ولا leaves. So number 11. Mammals have an external support. طبعا الكلام ده غير صحيح بالمرة. Actually mammals more of them عندهم skeleton from the inside فبالتالي عندهم internal support not external support. I hope it's clear now. Number 12. Camel is from animal living in water. طبعا دي يعني they are kidding. طبعا يعني ده سؤال سهل قوي. طبعا live on land. تمام. دي بالنسبة للكامل. طيب تعالوا number 13. Nickel chrome alloy is used in making heating coil. طبعا احنا عندنا two types of alloys. Number 1 gold copper alloy in making jewels and nickel chrome alloy in making heating coil وبالتالي دي right sentence. Number 14. Acidic and alkaline solutions are bad conductor of electricity. طبعا احنا عندنا solutions عشان نقولها acidic و alkaline good conductors لكن الباد conductors هما السugary solution. فأنا ممكن أغير acidic و alkaline أقول sugary solution وممكن أغير الأسهل إن أنا أقول they are good conductors of electricity instead of bad. سوا. تمام؟ عشان أغير كلمة واحدة. Number 15. In solar cell, solar energy is converted into heat energy. طبعا solar energy ده في السولار cell أنا to produce electricity فبالتالي حتى لو حولنا solar energy it's not going to be heat energy. طبعا هي لازم تكون electric energy. تمام. Number 16. Temperature is directly proportional to the kinetic energy of particles. تعالوا نشوف. When I'm increasing temperature, I'm giving the particles more energy ولا لأ؟ طالما I'm giving them energy, so they are going to move more. Move more يعني kinetic energy increase. يبقى بالتالي ال temperature increase وال kinetic energy of particles or molecules increase. طالما دي increase و increase يبقى احنا قلنا directly proportional المسألة صحيحة. يبقى right. Number 17. Heat transfer through solids by radiation. طبعا الكلام ده غلط جدا. Through solids the first type of heat transfer, so it's going to be conduction. 18. Amoeba is from unicellular microorganism. Unicellular means consists of one cell only. والكلام ده صحيح لأن الأميبا واليوغلينا والباراميسيوم all are microorganisms. Number 19. Scolopendra and Euglena are from myriapods. الكلام ده مش صحيح لأن اليوغلينا دي مايكرو اورجانيزم زي الأميبا وزي الباراميسيوم لكن السكالوبندرا معاها إيه؟ معاها جوليوس. يبقى هنا الإجابة wrong and the right was Julius. Number 20. The first energy level K saturated with 8 electrons. طبعا الإجابة صحيح غلط جدا لأنها saturated only with 2 electrons. L وال M هم saturated with 8. طب let's go to another type of questions. Write the scientific term. تعال نشوف. يلا بينا. Question number 1. The mass of a unit volume. Mass of a unit volume. طبعا عندنا mass وعندنا volume. تتخيلوا ايه اللي عندنا بيحتاج للماس والفوليوم؟ الماتر؟ الماتر مش هي دي. لا يا جماعة الماتر is anything that has mass and volume. يبقى mass of a unit يعني mass divided volume. مين اللي mass divided volume؟ I'm sure that you know that it is density. Number 2, temperature at which substance changed from liquid to gas. Gaseous state.
لو قلنا solid to liquid احنا عرفنا انها melting، لكن from liquid to gas لازم تبقى boiling. لو قلت كلمة temperature يبقى boiling point. Number 3 the ability to do work. ما عندناش في المنهج كله غير حاجة واحدة هي the ability to do work اللي هي energy. Number 4 the total number of protons and neutrons. Total number of protons and neutrons ايه هي؟ It is the mass number. It is the mass number. Protons and neutrons. طب الatomic number ايه هو؟ الatomic number هو البروتون or protons or electrons. Protons or electrons. طيب تعال نشوف هنا الكلام ده. لا فعلا دي الماس نمبر. طب تعالوا number 5 the amount of energy which an electron loses or gains to transfer from energy level into another سواء كان طالع للأعلى أو نازل للأقل. lose or gain. إيه amount of energy اللي بيحتاجها الإلكترون to do this transfer؟ اسمها quantum energy. اسمها quantum energy. Number 6 the simplest pure form of matter which cannot be analyzed into simpler form. Simplest pure form of matter which cannot be analyzed simpler form. تعالوا نشوفوا pure form of matter. يا جماعة ما نفكرش لا بالمولكيول ولا بالاتوم. It's a form of the matter. يبقى ايه هي ال simplest pure form؟ في الحالة دي هتبقى the element. تمام؟ Number 7 the energy level saturated with 2 electrons. تعالوا نفكر كده. الانرجي ليفل اللي هو saturated ده لابد يكون الفيرست one. طب والفيرست one has a name والname in capital letter بنسميه ال K level. So the answer is going to be K level. Number 8 imaginary places around the nucleus in which electrons move according to their energy. ايه imaginary places around the nucleus؟ احنا عارفين ان في الحالة دي لازم I have to think about the matter. الاتوم جوه في نيوكليوس واراوند ذا نيوكليوس في ليفلز بتمشي فيها الالكترونز اللي هي اسمها energy levels. تعالوا نشوف اللي بعد كده. they revolve around the nucleus in an orbit known as energy levels. ايه اللي بيلف في الانرجي levels around the nucleus؟ طبعا احنا عارفين جوه النيوكليوس في بروتونز and neutrons يبقى around the nucleus في electrons يبقى دول هم الالكترونز. Number 10 it's a form of energy which transfer from the hotter body to a colder body. Form of energy يبقى لازم كلمة energy تيجي معايا. ايه energy هي اللي بتتنقل من ال hotter to colder؟ Only one type of energy which is heat energy. Heat energy. Number 11 the way by which the heat transferred from the sun to us. طبعا from the sun to us يبقى احنا لازم نفكر في ايه؟ احنا عندنا conduction, convection and radiation. طبعا ايه اللي بيتنقل من الشمس by which method؟ لا هي conduction لان احنا مش ماسكين الشمس، ولا هي convection لان احنا في مسافة ما بيننا وما بين الشمس فيها space. فلازم يكون نوع a way of transfer doesn't matter there is a material or medium or not. يبقى النوع الثالث بتاعنا اللي هو radiation. Number 12 they are living organisms cannot be seen by naked eye. أكيد صغيرين جدا but they are spread everywhere around us اللي هم microorganisms. تمام؟ تعالوا نشوف number 13 they are metals which react with oxygen as soon as being exposed. مجرد ما يتعرض للأكسجين to humid air. وخلي بالنا كلمة humid air which is very important لأن لو dry air موقف هيختلف. and lose their lusters ويفقدوا اللمعان بتاعهم. So they are very active metals. Number 14 the ability to do work or to make it change. احنا قلنا الكلام ده قبل كده. هي الانرجي يبقى لو قال لي do work بس لوحدها energy. To make it change برضو الموضوع داخل في الانرجي. It is a transfer of heat from hot object to another. خلي بالنا مش hotter to colder area. لا from hot to another without need for a material medium or through which heat transfer. يعني مش لازم يكون في material أو medium في النص.
احنا اتفقنا ان دي طريقه that the heat transfer from the sun to us اللي هي برضه كلمه transfer by radiation. Number 16, a group of mammals have one pair of inserts in each jaw. عندنا نوعين هنا من الماملز، يا اما one pair in each jaw inserts يعني اتنين فوق واتنين تحت كلمة one pair، يبقى دول بنسميهم ايه؟ rodents زي ما احنا هنعرف دلوقتي اهو rodents. طب لو في two pairs in the upper one pair in the lower يبقى في الحالة دي هنتنقل للليجومورفوس مش الrodents. Number 17, plants which their seeds are formed inside pericarp. احنا قلنا pericarp مختلفة عن cones. لو قلنا cones تبقى gymnosperm، لكن البيريكارب اللي هي الظرف المظروف بمعنى صح اللي هي بيسموه الفروت envelope او السيد envelope دي اسمها angiosperm. Number 18, energy is neither created nor destroyed. We cannot create an energy or destroy it. Any type of energy cannot be destroyed, but it's converted from one form to another. This is a type of law called the conservation of energy law. So the law of conservation of energy هو ده القانون بتاعنا. Number 19, smallest part of matter. Actually smallest part يبقى انا ممكن افكر في الاتوم لان دي فعلا، لكن لما يقول لك which can exist freely اوبا لازم كده اقف and has the property of matter. الاتوم صحيح the smallest part but it is the one who share in the chemical reaction، لكن لو قلنا exist freely يبقى انا بتكلم على المولكيول. تمام. Third part of question, complete the following statements. تعال نشوف. Number 1, the measuring unit of mass is نقط while نقط is the measuring unit of volume. تعال نشوف. Measuring unit of mass kilogram or gram، لكن measuring unit of volume centimeter cube or meter cube or liter كمان لو حبيت تكتب ما عندكش مشكلة. Number 2, the density is the نقط of unit volume، نفكر في كلمة واحدة of a substance and its measuring unit is. طالما قلنا density يبقى انا بفكر في الماس والفوليوم على طول، يبقى it is the mass of a unit volume. طب السبستنس دي الميجرنج يونت بتاع الدنسيتي بتاعتها ايه؟ اي سبستنس طالما في فوق ماس يبقى هفكر بالجرام، والفوليوم يبقى سنتيمتر كيوب، يبقى جرام بير سنتيمتر كيوب دي اليونت فوليوم او دي الاقرب. 3, melting point is the temperature of at which matter change. melting يبقى from a solid to liquid. solid to liquid. Number 4, an alloy of A is used in making jewels. خلي بالنا كلمة alloy يبقى لازم أجيب two metals، مش one element بس يا جماعة، two. While an alloy of A is used in making heating coil. هنفكر على طول jewels يبقى لازم يبقى فيها gold. إيه اللي ينفع مع الجولد؟ to be reshaped gold copper. طب الناحية الثانية إيه اللي used in heating coil؟ النيكل والكروم they are they have a very high melting point, so they are used in making heating coils. Number 5, E and D are good conductors of electricity and heat الاثنين مع بعض، while E and E are bad conductors. احنا اتفقنا ان good conductors هنختار حاجه من الثلاثه golden copper and iron دول الاقرب، وان الباد conductors ريح نفسك وقول wood and plastic. يبقى iron copper wood and plastic. Number 6, some solutions are good conductors of electricity. solutions good احنا قلنا ايه هما؟ acidic solution and alkaline solution, while others are bad conductor of electricity as حلوين دول بقى اللي هما ايه؟ sugar solutions. تمام. Number 7, electric wires made up of اقرب حاجتين ممكن اصنع منهم electric wires because they are good conductors of electricity ايه هما؟ أكيد الكوبر نمرة 1 والألومنيوم نمرة 2 as they are أكيد good conductor of electricity عشان أصنع منهم electric wires. Number 8, steel bridges and holder of bulb are painted from time to time to protect it from. ليه بندهدهم؟ أكيد
to protect him from reacting with oxygen يعني being rusted يعني from rust. Number 9 the symbol of sodium. sodium اسمه باللاتين ناتريوم وده طبعا واضح ان احنا هنختار الناتريوم Na first two letters لكن السلفر سهل قوي S فقط in capital letter خلي بالنا first letter Na يبقى لازم ال first letter يبقى capital. Number 10 the mass number is the number of ايه اتفقنا ان الماس number يبقى جوه النيوكليوس ايه اللي جوه النيوكليوس protons and neutrons. Number 11 atomic number يبقى atomic number اتفقنا ال atomic number is the number of protons or electrons مالناش دعوه هنا بالنيوترونز. Number 12 electrons are particle with a charge. احنا طالما تعرضنا لموضوع الcharges يبقى you know we have two types of charges negative or positive. الالكترونز عندها negative charge لكن البروتونز inside the nucleus عندها positive charge. طب لو اتكلمنا عن neutrons, neutrons are neutral means no charge on them or they carry no charge. Number 13 A takes the shape of the container while A has no definite shape. Take the shape of the container أقرب في الحالة دي بيبقى طبعا liquid while A has no definite shapes طبعا الجاز ما عندهاش shape خالص. Matter consists of small building units called اللي بعد الماتر على طول اللي هي المولكيولز وأيضا المولكيولز consists of smaller building unit called الأصغر حاجة بقى هنا الatoms. Number 15 hydrogen molecules composed of كم atom؟ ما بنقولش H لازم نقول H2 يبقى 2 atoms لكن الارجون ده inert gas والinert gases mostly طبعا لازم تعرف ان الinert gas consists only on one atom molecule عبارة عن one atom so 2 1 is the answer. Electrons of sodium atom distributed in number of energy level equal. تعالوا نشوف 11 يبقى هنوزعهم ازاي 3 energy levels ولا 4 ولا ايه بالظبط. اول واحد 2 تاني 8 يتفضل ايه من 11 تفضل 1 هيبقى في الثيرد energy level يبقى هنا 2 8 1 يبقى 3 energy levels. Number 17 energy level L of carbon atom contains how many electrons. تعال نشوف كده هم 6 يبقى K الفيرست energy level فيه 2 فاضل لي 4 حطهم في ال L يبقى هنا ال L contain 4 electrons. طيب why is that of sulfur؟ لما نيجي نعمل configuration of sulfur هلاقي ال K2 وال L في 8 وال M في 6. طب أنا عايز ال L يبقى ال L هنا في 8 يبقى contain 8 electrons. Number 18 the outermost energy level of argon atom argon has how many electrons؟ ال outermost هنشوف 18 2 8 8 يبقى ال outer 8 electrons. So it's considered from عايز تقول له inactive element قول له inactive عايز تقول له noble gas قول له noble gas الاثنين ينفع. Number 19 A is the ability to do work and its measuring unit is أنا قلت هنا الانرجي والmeasuring unit is joule. Number 20 mechanical energy equal E plus A mechanical energy equal kinetic energy and potential energy. Kinetic energy and potential energy. طيب potential energy increase by increasing A of the body and its A from the ground. احنا عارفين القانون بيقول potential energy equal weight times height. طب طالما هنا الموضوع طيب يبقى أكيد هنا ال weight of the body and its height from the ground. 22 kinetic energy increase by increasing A and A. احنا عارفين برضو kinetic energy equal half times m which is mass v squared which is velocity squared. يبقى طبعا هنا اللي انا بيعنيني في الموضوع الماس والفيلوسيتي يبقى increasing mass or velocity. Number 23 if the potential energy of an object 100 joule والkinetic energy 50 يبقى الميكانيكال energy في الحالة دي summation of both of them so it's 150 joule.
Number 24, the positive pool in the simple cell. احنا عارفين ان simple cell فيها acid, which is sulfuric acid, dipped beneath two parts or two plates. The positive plate or the positive pool طبعا material ايه هي؟ copper, والنيجاتيف هي الزنك. Number 25, in photosynthesis process, A energy changed into A energy. Actually, الphotosynthesis بتاخد light from the sun, water from the soil, and carbon dioxide to make reaction. طالما قلنا reaction يبقى أكيد chemical energy. كل ده عشان أعمل إيه؟ عشان أنتج الفود بتاعي. طبعا عشان أنتج الفود وعشان السولار انرجي أحولها لكيميكال انرجي. يبقى أنا كلمة solar energy اللي هي light from the sun خدت معاها solar energy وعملت chemical reaction اللي هي chemical energy. That was the last question for part 1 of our revision for the final revision sheet. I hope that you understand all the question today, and I'm going to continue explaining the whole, inshallah, energy level.